స్టూడెంట్స్, ArivuPro తెలుగు ఛానల్లో మీ అందరికీ స్వాగతం. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సిలబస్ ఫర్ రీస్ట్రక్చర్డ్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. సో మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, దెర్ హ్యాస్ బీన్ అ న్యూ సిలబస్ విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ జూన్ 2026 సెషన్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఈ పేపర్లో, వాట్ ఈస్ ద చేంజెస్ ఇన్ ఎలిజిబిలిటీ ఆర్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ మార్క్స్ ఆర్ పేపర్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్, అది మనం చూద్దాం ఈరోజు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, టు బిగిన్ విత్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 2026 జూన్ తర్వాత అనమాట, కరెక్ట్. సో ఏంటి అప్డేట్స్ ఫస్ట్. సో మనం ఇది డీటెయిల్డ్ వీడియో విల్ బీ లేటర్. నౌ ఇట్స్ అ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, అంటే ఈచ్ పేపర్ రిలేటెడ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్, అకౌంటింగ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్ డే వచ్చేసి 100 మార్క్స్ పేపర్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్. ఇది చేంజెస్, విచ్ ఈస్ a 3 hours పేపర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బీ 100 మార్క్స్ పేపర్. ఇది సబ్జెక్టివ్ పేపర్, అగైన్ ఇది 3 గంటలు. దెన్ కమ్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇందులో కొన్ని మేజర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్. దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ సబ్జెక్టివ్. తర్వాత వచ్చేసి బిజినెస్ లా అండ్ మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఈజ్ 100 మార్క్స్, విచ్ ఈజ్ OMR బేస్డ్. దిస్ ఈజ్ MCQ. ఇది వచ్చేసి 2 hour పేపర్. సో ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి, ఏం చేంజెస్ జరిగాయి అనేది మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలిజిబిలిటీలో ఏంటి చేంజెస్. A candidate who has passed appearing in the 10+2 senior secondary exam equivalent thereto shall be eligible to appear in the CSEET. ముందు ఎలా ఉండేదో అలానే ఉంది, కానీ ఓన్లీ ఇండియన్ nationals can apply for CSEET. What are other changes? Mode of examination లో center based mode which is 3 times a year, that is Feb, June and October sessions in the first week of the month of Feb, June and October. Ante from June onwards first week of the month lo manaki exam anedi untundi, correct. So you don't have to worry about the dates, correct. సో ఇప్పుడు కొంచెం కంటెంట్స్, డీటెయిల్డ్ కంటెంట్స్లో మనం చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అని. సో ఇది ఓవర్వ్యూ వీడియో. సో బేసికలీ టాపిక్స్ ఏంటి అని నేను మాట్లాడబోతున్నాను. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పేపర్ 1 బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి అంటే, టు టెస్ట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పర్టైనింగ్ టు ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మీరు డ్రాఫ్టింగ్ చేస్తారు, మీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది. చాలాసార్లు కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి విచ్ వీ జనరలీ సీ ఇన్ మెయిల్స్, కంపెనీ మెయిల్స్ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇంగ్లీష్ ఎలా బెటర్ అవుతుంది, మన యాసెంట్, మన ప్రొనౌన్సియేషన్, మన అండర్స్టాండింగ్, హౌ న్యాచురల్ అండ్ జెన్యున్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ. ఓకే, సో మన టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ 100 మార్క్స్ పేపర్. లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విల్ బి అగైన్ బేసిక్. ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్, ప్రొనౌన్స్, వర్బ్స్, అడ్జెక్టివ్స్. ఓకే, దెన్ కమ్స్ హోమోఫోన్స్, పారాజంబుల్స్, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్, కరెక్ట్, అబ్రీవియేషన్స్, సెంటెన్స్ కరెక్షన్. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మనకు నాలెడ్జ్ ఉందో రిగార్డింగ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్, సో దాన్నే మనం ఇంకోసారి రివైజ్ చేయబోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్, కాంబినేషన్ వర్డ్స్ ఎట్సెట్రా. సో ఐ బిలీవ్ యూ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్. It can be written, it can be oral, visual, audio visual, correct. Choice of modes of communication. For example, you need a meeting. So ఆ మీటింగ్ని మీరైతే ఈమెయిల్లో ప్రిఫర్ చేస్తారా, SMS లో ప్రిఫర్ చేస్తారా, వాయిస్ మెయిల్లో ప్రిఫర్ చేస్తారా, మల్టీమీడియాలో ప్రిఫర్ చేస్తారా, టెలికాన్ఫరెన్సింగ్, మొబైల్ ఫోన్ కాన్వర్సేషన్ అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అ సర్టన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది is all about these things. Then comes public relations, advertisement and business communication. So నేను అంత డీటెయిల్గా అయితే వెళ్ళట్లేదు, బట్ ఐ విల్ మేక్ అ డీటెయిల్డ్ వీడియో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ థింగ్, usage of high technology in business communication such as
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, చాట్బోట్, ఇంటర్నెట్, బ్లాగ్స్, ఈమెయిల్స్, ఓకే, సోషల్ మీడియా లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ అండ్ వాట్సాప్. మనం అందరం యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఇవి ఇన్ డే టు డే లైఫ్. అండ్ ఇందులో మెయిన్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరం చూసే ఉంటాం వెన్ ద గిబ్లీ ట్రెండ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ నానో బనానా ట్రెండ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్, మనం అందరం మన పిక్చర్ని అయితే we generated and posted to the social media. And some people make flyers, advertisements. If you have a bakery, you can make a poster like so. So how do you communicate through them? అదైతే జనరేట్ చేసేస్తుంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్? ఓకే, బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్, కామన్ బిజినెస్ టర్మినాలజీస్, సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసి బిజినెస్ లెటర్స్, హౌ డూ యూ డూ ద డ్రాఫ్టింగ్, essential parts, how many types, salutations, okay, business reports, and positive messages, negative messages, correct? Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. చాలాసార్లు మనకి కొన్ని ఈమెయిల్స్ వస్తాయి, అందులో సబ్జెక్ట్ అయితే మిస్సింగ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ ఫార్మల్ గ్రీటింగ్, టార్గెట్ ఆడియన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అనమాట. దెన్ ద లాస్ట్ థింగ్, కామన్ బిజినెస్ టర్మినాలజీస్. మన డే టు డే లైఫ్లో మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ ఇస్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ టు అన్ ఆర్గనైజేషన్ మనం యూస్ చేసే టర్మినాలజీస్ వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్, ఫినాన్స్, నాన్ ఫినాన్స్, అకౌంటింగ్, కరెక్ట్? సో వీ కెన్ సీ టర్మ్ డిఫైన్డ్ అండర్ వేరియస్ లాస్, rules and regulations including financial and non-financial terms and expressions. So how to use them properly, what are the terms, correct? So this is about paper 1, correct? So మనం నెక్స్ట్ పేపర్ 2కి వెళ్దాం, విచ్ ఇస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో బేసికలీ అకౌంటింగ్ అంటే కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉంటుంది, కొంచెం భయం కూడా ఉంటుంది. సో ఎందుకు, వై? సో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్? ఈజ్ ఇట్ వెరీ న్యూ ఫర్ అస్, ఫర్ 10+2 కామర్స్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్? అలా ఏం కాదు. You can see the topics. First is knowledge level is basic, marks 100. Objective ఏంటి? To familiarize and develop an understanding of the basic concepts of accounting and their principles, correct? So what are those things? First, basic concept and principles of accounting, అంటే meaning, scope of accounting, then accounting principles, accounting policies, etc. కరెక్ట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్, అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్. ఏంటి అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ బుక్ కీపింగ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్, డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన ఎలిమెంట్సే. నెంబర్ 3 is bank reconciliation statement. What is it? Meaning, causes of difference between bank book balance and balance as per bank passbook or bank statement, correct? Number 4 వచ్చేసి depreciation. Number 5 వచ్చేసి participation of final account for sole proprietorship, అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఓకే, క్లోజింగ్ అండ్ ఇయర్ ఎండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. సో వీఆర్ ఆల్ అవేర్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ what is the basic, so we are going to know about in detail in this. Partnership and LLP accounts, introduction to company accounts, and accounting for non-profit organization or NGO మనం వినే ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్ మీద ఐ విల్ డూ అ సెపరేట్ వీడియో ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో, కరెక్ట్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లో, పేపర్ 2, కరెక్ట్? ఇప్పుడు విల్ గో టు మై పేపర్ విచ్ ఈస్ పేపర్ 3. నో బయాస్నెస్, బట్ దెన్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ చేంజెస్ విచ్ ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్. ఫస్ట్, ఏం పార్షియాలిటీ లేదు, 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. 2 పార్ట్స్కి 50-50 మార్క్స్, కరెక్ట్? ఫస్ట్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్, సెకండ్ వచ్చేసి బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్, జస్ట్ లైక్ ఎర్లియర్, బట్ ఎస్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే టు టెస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ విత్ ఏ ఫోకస్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్. అంటే మన కంపెనీ, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఆన్ అవర్ కంపెనీ, and also keeping in eye the Indian economic system, అంటే how it is going to be impacted, and to test understanding on various crucial elements of business environment. So enti those are what are the environments, okay? Level of knowledge again is basic knowledge, so no complex, 100 marks. But
subjective, just like the older version of CS. సో టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం. విల్ ఓన్లీ డిస్కస్ వాట్ అబౌట్ ద న్యూ టాపిక్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్. సరేనా? నంబర్ 1 వచ్చేసి బేసిక్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ కాంపిటీషన్. మనకి తెలుసు కదా, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, మోనోపోలీ కాంపిటీషన్, మార్కెట్ ఫార్మ్, కరెక్ట్, దెన్ oligopoly, duopoly, correct. So, and different types of industries with demand and supply, this is core of business. So this is all about business demand, basics of demand and supply. Next వచ్చేసి number 2 is national income and accounting concepts. ఏంటి national income? GDP, GNP, NDP, correct. So NNP, and types of incomes: personal income, disposable income, real income, private income, per capita income. ఏంటి different types of income? No changes. Next వచ్చేసి ఇండియన్ బడ్జెట్. అగైన్ ఫిజికల్ పాలసీ, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ రిసిట్స్, క్యాపిటల్ బడ్జెట్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేంజెస్ లేవు. సేమ్ బిఓపి, ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ ఎకోసిస్టమ్, కీ ఫ్యాక్టర్స్. BOP is part of Indian economy, sorry. Yes, shares and debentures, preference shares, equity shares, redeemable, irredeemable, or convertible, all those things. Different types of banks like RRB, NBFC, cooperative banks. Correct? Indian economy, primary sector, secondary sector, tertiary sector, correct? ఇందులో కూడా నో చేంజెస్, మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇందులో కూడా ఫస్ట్ 3 papers intact. Entrepreneurship scenario as it is, business environment as it is, key government institutions as it is. What have been added is global environment. ఏంటి ఈ global environment? Understanding of various international organizations driving business, trade and commerce, global financial systems like WTO, Asian Development Bank. So how other organizations or international organizations are impacting business, mana business, and how they are working ani indulo మనం తెలుసుకోబోతున్నాం, which is going to give us a broader aspect on economics and its principles or applications అని కూడా చెప్పొచ్చు. Number 10 is environmental governance. అంటే ఏంటి? broad understanding on need ఫర్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే మన గ్రోత్ మాత్రమే కాకుండా హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు మెజర్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఇట్. ఫోకస్ ఆన్ ప్లానెట్ అలాంగ్ విత్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. మనం ప్రాఫిటబుల్లీ బిజినెస్ కూడా మనం చేయాలి, దాంతోపాటు మన సరౌండింగ్, మన ఎన్విరాన్మెంట్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. హౌ టు డూ ఇట్? టు ఎన్హాన్స్ సస్టైనబిలిటీ, సో దట్ మనం చాలా లాంగ్ రన్ వరకు బిజినెస్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఆన్ రెస్పాన్సిబుల్ బిజినెస్ కండక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రీసెంట్ కాన్సెప్ట్ లైక్ తందూర్ ఈజ్ బ్యాండ్ ఇన్ ఢిల్లీ బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. దే థాట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ వన్ వే, కరెక్ట్. వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెబీ టువర్డ్స్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, నో వరీస్. AI అండ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు చాలా మందికి AI అంటే దే నో దట్ ChatGPT or Gemini, Perplexity. So we use it, but can it be used effectively? Can it be used to generate more profit in business? How? What is the evolution? What are its types? Its uses in business organization. అంటే మీ బిజినెస్లో మీరు ప్రాఫిట్ ఆర్ సేల్ వాల్యూమ్ పెంచుకోవడానికి మనం చేసే డిఫరెంట్ యూజెస్ ఏంటి, ఓకే, ప్యాటర్న్స్ ఏంటి. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్. అగైన్ this required a detailed structure, so another video will do. This is so far my business economics paper and its flow. Last paper, which is a MCQ paper, which is business law and management. See, this is business law and management, correct. So first objective ఏంటంటే to impart the basic knowledge of elements of business laws, ఇది ఒకవైపు. సెకండ్ వచ్చేసి to impact conceptual and basic practical insights on business management. సో ఇక్కడైతే మనం MBA
కాన్సెప్ట్స్, బీబీఏ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని అయితే మనకు వస్తాయి. ఏంటవి? జస్ట్ లైక్ సిఎంఏ బేసిక్ నాలెడ్జ్, 2 పార్ట్స్ ఇక్కడ, 60-40 అన్లైక్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. ఏంటి? సో ఇంట్రడక్షన్ టు లా. ఏంటి మీనింగ్ ఆఫ్ లా, ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్, రిలవెన్స్ ఆఫ్ లా, మోడర్న్ సివిలైజ్ సొసైటీ, సోర్సెస్ ఆఫ్ లా, లీగల్ టర్మినాలజీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. టాపిక్ నెంబర్ 2, వెరీ సింపుల్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ లా. Basic concepts: meaning, nature and types of companies, board of directors, management, shareholders of companies. Correct. Number 3 వచ్చేసి elements of law of contracts. What are the things? Meaning of contract, essentials of a valid contract, nature and performance of contract, ఇలా ఉంటాయి. Number 4 is elements of law relating to partnership and LLP. ఏంటివి? నేచర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్, సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్స్, కో ఓనర్షిప్, ఎట్సెట్రా. నెంబర్ 5, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లా రిలేటింగ్ టు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. కరెక్ట్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్, సేల్ డిస్టింగ్విష్ ఫ్రమ్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్, బెయిల్మెంట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్. నెంబర్ 6, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లా రిలేటింగ్ టు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అంటే parties to negotiable instrument, duties, rights, liabilities, payment and collection of checks and demand drafts. These are the rules. Ippudu the remaining 40 marks is completely introduction to management. What is management? How come a firm runs? What are the hierarchy? Correct. Ikkada manam chuskunte persuasive, democratic, consultative, ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్, విజనరీ, కోచింగ్, సర్వెంట్, జెనసిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫ్రమ్ వేదిక్ టు ఇండస్ట్రియల్ ఎరా. కరెక్ట్. మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో నేచర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్, మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అ సైన్స్, మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్. దీస్ ఆర్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఇట్ ఈస్? ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్. ఓకే, మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. అంటే ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి? హౌ డూ యూ ఆర్గనైజ్ బిజినెస్? వాట్ ఈస్ ద మిషన్ స్టేట్మెంట్? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్, స్ట్రాటజీ, పాలసీ. కరెక్ట్. ఆర్గనైజేషన్, స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్. ఓకే, అథారిటీ, హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేషన్షిప్, సెంట్రలైజేషన్, డీసెంట్రలైజేషన్, ఇలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, రిపోర్టింగ్, బడ్జెటింగ్. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్, సబ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లాస్ట్ 2, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ మోడర్న్ అప్రోచెస్. ఏంటవి? హెన్రీ ఫయల్స్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ బై టేలర్. So this is more like MBA. You are going to enjoy. I believe scoring marks are more easier in this particular segment. మిగతా వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఫర్ కంపెనీ సెక్రటరీస్. దిస్ ఈజ్ అంటే సిఎస్కి కావాల్సిన మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఏంటి? సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ థియరీస్ ఆర్ అప్రోచెస్ ఫర్ కంపెనీ సెక్రటరీస్, లైక్ స్మాల్ కేసెస్ ఆన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇదైతే మీ టోటల్ ఫ్లో, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రీస్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ 2026 జూన్ ఆన్వర్డ్స్. ఇది మీ ఫ్లో, ఇది మీ సిలబస్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఇన్ ఎగ్జామ్. కరెక్ట్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇందులో, ఆర్ మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద ఏదైనా వీడియో ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, డూ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద కమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్. And all the very best for students who are planning for June attempt. And so this is the final restructured company secretary executive entrance test syllabus. So do work hard. Whatever is your concern, please get back. I am waiting, looking forward to the comment section. మళ్ళీ మనం తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు థ్యాంక్ యూ.